Good evening, everyone. Story time. We're going to read short stories for beginner level. Let's start. Short stories in English for beginner level. داستانهای کوتاه انگلیسی در سطح ابتدایی مبتدی. The story number 8. The Capsule. Chapter 2. The Girl. In chapter 1, let's read the summary. خلاصه قسمت اول رو بخونیم برای اون کسایی که نشیدن. Two empires are at war. دو تا امپراتوری تو جنگن. The Earthlings and the Calcanes or Calcians. The Earthling Emperor is meeting with his ministers. امپراتور Earthling با وزراش جلسه داره. Suddenly, یهو, a woman comes. یه خانومی یه زنی میاد. She says a Calcian capsule has landed at her farm. یه کپسول، یه محفظه کلکیان توی فارم زمین اون زن فرود اومده. Aldin is the emperor's most trusted minister. Aldin مورد اعتماد ترین وزیر امپراتوره. He goes to the farm. In the capsule, تو کپسوله, Aldin finds a little girl. یه دختر کوچولو پیدا میکنه. At first, the girl is unconscious. اول دختره بیهوشه. Then she wakes up. بعد بیدار میشه. خب طبق معمول میریم سراغ بلاکینگ vocabulary. کلمات رو یاد میگیریم. بعد داستان رو با هم میخونیم. من میخونم. شما هم گوش بدید هم ببینید، یا یه بار گوش بدید بعد دفعه دوم ببینید بخونید و بعد پاوز کنید برای خودتون داستان رو جلو آینه با صدای بلند تکرار کنید. حتما صدای خودتون رو بشنوید. خوندن داستان، من هزاران بار اینو گفتم و باز هم میگم، خوندن داستان یکی از بهترین راه‌های یاد گرفتن انگلیسی، اگر نگیم بهترین راه. گرامر، لغت، ریدینگ. وقتی من میخونم براتون لیسنینگ، اگر خودتون بخونید لیسنینگ نیست. و از همه مهمتر اسپیکینگ، چون طریقه کنار هم گذاشتن کلمات رو برای ساختن جمله به شما میده. شما وقتی کلمه یاد میگیرید یا گرامر یاد میگیرید، این خیلی متفاوته از اینکه بتونید جمله بسازید. ولی تو داستان شما همه اینا رو به شکل پکیج میبینید. به قول انگلیسی ها chunk of language، یعنی یه تیکه از زبان. تیکه یاد میگیرید نه کلمه ای. یعنی شما وقتی با کلمه و گرامر و لیسنینگ و ریدینگ جدا جدا یاد میگیرید، شما انگار اجزای اینو دونه دونه میخواین یاد میگیریم، بعد یه کارشناس میخواین که اینا رو سرهم کنه. ولی وقتی chunk of language، داستان یاد میگیرید، انگار سازتون بزرگتر میشه. انگار دارین خونه رو آماده میگیرید، انگار دارین اتاق میگیرید. فقط کافیه این اتاقا رو هم دیگه سرهم بکنید که بشه یه ساختمون، یه سازه زبانی که شما میخواین یاد بگیرید. Frightened, afraid or very worried. وحشت زده. Calm, to relax someone, to stop someone from being nervous, excited or upset. آروم یا آروم کردن. Hurt, to cause pain or injure someone. صدمه زدن. Ignore, to not pay attention to someone or something. بی توجهی کردن. Lonely, unhappy because you're alone with no friends around you. ببینید یکی از خوبیای ریدینگ، یکی از لطفای ریدینگ اینه. شما تو ریدینگ معنی دقیق کلمه رو یاد میگیرید. ببینید کلمه لونلی رو الان شما سرچ بکنید توی ترنسلیت، توی گوگل ترنسلیت سرچش بکنید، بهتون میگه تنها.
حالا alone رو سرچ بکنید، اونم بهتون میگه تنها، و هر دو هم اسمن. فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که lonely تنهاییه که شما بهش دچار شدید و دوستش ندارید، ناراحتید. معنی دقیقش تو فارسی میشه منزوی. alone یعنی تنها، مثلا کسی خونتون نیست، شما تنهایید، یا انتخاب میکنید تنها بشین ازش لذت میبرید یا نمیبرید. lonely یعنی منزوی، بیکس. carer carer someone who feeds and takes care of another person for a job. این کلمه رو من نشیدم تا حالا تو انگلیسی و توی ترنسلیت هم پیدا نکردم، البته خیلی نگشتم یک دو تا ترنسلیت. این هم یکی دیگه از خوبیای ریدینگه، چون تو فارسی هم ما خیلی کلماتی داریم که تویش لغت معنی پیدا نمیشه ولی برای خودمون معنی داره. care یعنی مراقبت کردن، ای آرم پسوند فاعل سازه، پس یعنی کسی که مراقبت میکنه، سرپرست، حامی، مراقب. run away to leave a place secretly یعنی فرار کردن، یه جایی در رفتن، یه جایی رو پنهانی ترک بکنی. sigh to breathe not noisily. breath میشه نفس، تنفس. breathe میشه نفس کشیدن. it's a verb، فعله. breathe not breath میشه نفس، تنفس. to breathe out noisily because we feel tired چون خسته ای. disappointed ناامیدی. unhappy ناراحتی or etc. غیره. ما بهش میگیم آه حسرت کشیدن، آه کشیدن. survive to continue to live after something bad has happened یعنی به زندگی ادامه دادن، زنده موندن، بقا. quietly with little or no noise ساکت، آهسته، آرام. spy someone whose job is to discover secret information about another country or company جاسوس. Chapter 2 The Girl. The girl from the Chalcidian Capsule was conscious. به هوش اومده. Someone needed to talk to her. طبق معمول همونطور که گفتم همه رو ترجمه نمی‌کنم. یه قسمتایشو خودتون میتونید متوجه بشید. من اون قسمتایی ترجمه می‌کنم یکم براتون سخت‌تره، یا اینکه به طور کلی کمکتون می‌کنم که متوجه بشین. بدونید لازم نیست تک تک کلماتو بفهمید. داستان رو بگیرید، هدف ارضا شده. یه داستان، دو داستان، 10 تا داستان، به جای که هی ترنسلیت باز کنید، هی پاوز کنید، معنیشو در بیارید، همینجور ادامه بدید، معنی کلی رو بفهمید، تعداد داستانایی که میخونید رو بیشتر کنید. یعنی وقت هی سرچ کردن رو بذارین رو داستانای بیشتر. این باعث میشه که آروم آروم بفهمینش توی کلام. یعنی یه بچه‌ای که انقدر حرف دور و بریاش رو میشنوه تا یاد میگیره حرف بزنه. Aldin was a minister of the emperor. الدین وزیر بود. He was the person to do it. یعنی چی he was the person to do it؟ اگه میگفت he was a person to do it، میگفت یه کسیه که این کار رو انجام بده. He was the person to do it. اون شخص مشخصه، اون شخص معلومه که باید این کار رو انجام بده، که این کار رو انجام میده. The بهش میگن definite article، یعنی کلمه مشخص کننده، کلمه که معلوم میکنه در مورد چی داریم حرف میزنیم. He walked into the bedroom. Kyra joined him or Kira joined him. They sat down. حواستون باشه اسما مثل فارسی هر لهجه هر کشوری یه جوری اسمو تلفظ میکنه، خیلی روش تمرکز نکنید. The girl looked sleepy. دختره خوابالود بود. Finally, she asked slowly, Where am I?
Cairo and Aldin looked at each other in surprise. She spoke English. The girl looked around. She saw the guards. نگهبانا رو دید. Suddenly, she became very frightened. خیلی ترسید. The doctor gave her a drug to calm her down. Drug means medicine. دارو. به معنی مواد هم هست ولی اینجا معنیش داروه. She soon went to sleep again. An hour later, the girl's eye opened. Where am I? She asked. Then she looked at Aldin. Who are you? She asked. Her English seemed pretty good. Pretty good یعنی خیلی خوب. نسبتاً خوب. Hello, Aldin said. My name is Aldin. This is Kyra. We are earthlings. Please stay calm. آروم باش. He paused. مکث کرد. How do you feel? I'm okay, she answered carefully. She didn't trust them. بهشون اعتماد نداشت. We don't want to hurt you, Aldin explained. The girl was still frightened. She didn't answer. Kyra gave it a try. Gave it a try یعنی تست کرد. امتحان کرد. Hi there. Hi there means سلام. چطوری؟ She said slowly. Can you tell me your name? My name is Maha, the girl replied. دختر جواب داد. Everything's all right. Maha, my name is Kyra, and this is Aldin. You're at my house. You were hurt. We've been looking after you. Look after someone means take care of someone. Look for یعنی جستجو کردن. Look up یعنی پیدا کردن، در آوردن. Look at یعنی نگاه کردن. Look after یعنی مراقبت کردن. Am I in your capital? من تو پایتخت شما هم. The girl asked. She looked out the window. It was late. She couldn't see much through the glass. She could only see a few trees and fields. درخت و زمین. It doesn't look like a city, she said in surprise. You're near the capital, not in the capital, explained Aldin. The emperor is still far from here. امپراتور دور از اینجا. When the girl heard the word emperor, she became frightened again. I don't want to go home. I'm 13 now. I can make my own decisions, she shouted. من میتونم تصمیمای خودم رو بگیرم. یعنی میتونم برای خودم تصمیم بگیرم. Make my own decisions. She shouted. با صدای بلند گفت. Aldin was surprised. Why didn't the child want to go home? Why did she say that? Something strange was going on. Why don't you want to go home? He asked. I don't like calcia anymore. دیگه کلکیا رو دوست ندارم. Replied Maha. You don't like calcia? Asked Aldin with surprise. What do you mean? I don't want to live there anymore. Why do you say that? Well, for one thing, my family is never home. Yes? And? They ignore me. بهم توجه نمی‌کنن. They don't spend time with me. They don't care about me. So your family ignores you? Said Aldin. Yes, for a long time now. And because you were lonely, you came here? Asked Kyra. چون احساس تنهایی و انزوا کردی اومدی اینجا؟ Yes, my father is always working. My mother is always traveling. I stay at home with carers. Carers, مراقب.
ببینید ما یه چیزی داریم به نام context clue، یعنی سرنخ محتوا، متن. من همیشه با کی خونم وقتی خانواده‌اش نیستن؟ احتمالا کسی که مراقبشه. از این طریق شما میتونید معنی کلمه رو در بیارید. My father pays them to care for me. این هم که گفت دیگه کاملا مشخصه. پول بهشون میده که مراقب من باشن. I don't like being with them. Aldin was beginning to understand. The girl had run away. دختر فرار کرده بود. From home. Just a second, Maha. Are you telling me that you left home? That you ran away? The girl looked down. Yes, she answered. Aldin stood. He stood. He looked down at the girl. Excuse me, I need to go out. Aldin left the house. Kyra followed. Aldin stood looking at Kyra's pretty form. pretty، این pretty منظورش زیباست. زمین قشنگش. این pretty صفته، اون pretty good، pretty nice اون قید بود که چند خط بالاتر دیدیم. He was thinking. He seemed uncomfortable with something. یه چیزی ناراحت بود. Uncomfortable with, not uncomfortable for. ببینید یه دلیلی که ما نمیتونیم انگلیسی رو درست حرف بزنیم اینه که میخوایم فارسی رو کلمه به کلمه ترجمه بکنیم. ما میگیم من از یک چیزی ناراحتم. از. اونا نمیگن I'm uncomfortable than something. میگه که I am uncomfortable with something. What are you thinking about, Aldin? Cairo asked. Something is not right here. یه چیزی درست نیست. What do you mean? The girl ran away from home, but she can't fly a spaceship. خونه فرار کرده ولی نمیتونه سفینه رو برونه. She's 13. I get it. Someone helped her. Yes, but who? Let's find out. Find out means بفهمیم. Realize, understand. Aldin and Kyra walked back inside. They walked into the bedroom. Hello, Maha said. Hello again, Aldin said, smiling at her. Maha looked Aldin directly in the eye. مستقیم تو چشاش. I will not go home. I want to stay here, she said firmly. محکم گفت. And why do you want to stay here? Like I said, همونجوری که گفتم, or as I said, I don't like my carers. I don't believe you, said Aldin calmly. باورت نمیکنم. It's the truth. Yes, but there is more, isn't there? اینو بهش میگن question tag. میگه که موضوع بیشتر از این حرف هست. چیزای دیگه ای هم هست. نیست. ما فارسی اینجوری میگیم. چیزای دیگه ای هم هست. نیست. There is more, isn't there? There is. Isn't there? اگه میگفت there isn't more, question tagش میشد is there? هست. She sighed. Yes, there is more. I thought so. Tell me. منم همینجور فکر میکردم. We are losing the war. People have no food. Many people have nowhere to live. جایی ندارن که زندگی بکنن. We can't survive much longer. خیلی بیشتر دووم نمیاریم. I'm frightened. Aldin sat down beside Maha. He looked at her closely. دقیق بهش نگاه کرد. You can stay here for now, he explained. But you have to understand our two worlds are at war. I know that.
she stated quickly. I'm 13, not 6. He stated quickly یعنی سریع گفت. State یعنی بیان کردن، ادا کردن. Aldin laughed. خندید. Then you understand. There are many factors here, he explained. فاکتورهای زیادی وجود داره، یعنی مسائل زیادی وجود داره. There could be huge developments because of this. میتونست پیشرفت و توسعه عظیمی به خاطر این به وجود بیاد. There will be effects at national and international levels. آثاری در سطوح ملی و بین المللی خواهد داشت یا خواهد بود. Yes, Maha said, looking down. But they still don't know where I am. She quickly added, I can just wait a few days. Then I can go somewhere else. Alin looked at her. It was time to figure out how the child had got here. Figure out means find out, means مشخص کردن. مشخص شدن, understand. Maha, a capsule is not an easy method of travel. کپسول راه آسونی، روش آسونی برای سفر نیست. کپسول میدونید یه محفظه‌ایه که توی این فیلم‌های علمی تخیلی میبینید که یه نفر توش میخوابه، یه چیز کوچیک استوانه‌ایه گرده، یه نفر توش میخوابه و جای یه نفره. بعد مثلا توی فضا باش سفر میکنه. معمولا از یه اسپیس شیپ برای اگه فضاپیمای دیگه بیرون میاد یا پرتاب میشه. You didn't come here alone. You're too young to travel across space without help. تو خیلی جوان‌تر از اونی که بدون کمک از فضا عبور بکنی. Maha looked up. You're right, she said quietly. I can't fly a spaceship. Who did then? پس کی این کاری کرد؟ I can't tell you. نمیتونم بگم. Aldin was very patient. صبور بود Aldin. As a minister, he was used to dealing with people. Dealing یعنی سر و کله زدن. Maha, we need to know who helped you. If we don't know that, we can't help you. Maha was silent. Then she spoke. Don't worry, you're safe, said Kyra quietly. Maha looked at them. Then she said, It's Valier, your emperor. He helps me. Aldin stood up quickly. He looked at Maha with concern. با دقت، با ملاحظه، با توجه. Then he looked at Kyra. The guards looked at all of them. Valier, said Aldin. That can't be true. نمیتونه واقعیت داشته باشه. Maha looked down again. Yes, it can. میتونه. I received a message from him weeks ago. هفته ها پیش ازش پیغامی گرفتم. He said he knew I wanted to leave. اون گفت که میدونه که من میخواستم که برم. He wanted to help me, so he had his spies find me. He had his spies find me. یعنی که اون وقتی ما میخوایم بگیم یه کسی که کارشو داد به یه کسی دیگه انجام بده، وقتی این میخواد بگه که جاسوساش منو پیدا کردن یا جاسوساشو فرستاد منو پیدا کردن. انگلیسی ها میگن have or has or had
something plus verb. He had his spies find me. Spies? جاسوسا? Yes, there are many Earthling spies on Calcia. Aldin put his hand to his head. He walked around the room, so the Emperor had helped a Calcian child leave. He just couldn't understand why. This is unbelievable. باور نکردنیه. He finally said with a sigh. After a short while, Maha spoke again. Short while means short time. Well, actually, there is more, she said quietly. Aldin turned and looked at Maha. چرخید. What more could there be? چه چیز بیشتری میتونه باشه? He thought. At last, he asked, and what is that? Maha looked him in the eye. My father. What about your father? Asked Aldin quietly. My father is the emperor of the Chalkians. پدر من امپراتور کلکیانه. Chapter 2 Review Summary. The girl from the capsule wakes up. دختر داخل کپسول بیدار میشه. The doctor checks the girl. دکتر چکش میکنه. He says she is fine. خوبه. The girl begins to speak. صحبت میکنه. Her name is Maha. اسمش ماهاست. She is کلکیاییه. She is 13. At first, Maha says she left because of her parents. اول میگه که به خاطر پدر مادرش بیرون اومده از کالکیا. Later, بعداً, she gives a different reason. یه دلیل دیگه ای میده. She fears the Chalkians may not survive her war. اون میترسه که کلکیان نتونن از جنگ جون سالم به در ببرن. Aldin then asks how Maha came to earth. ماها چجوری اومده به زمین؟ She finally tells him that Emperor Valia helped her. آخرش میگه که Emperor والیا کمکش کرده. Then she adds that her father is the Chalkian Emperor. در نهایت هم میگه که پدرش امپراتور کلکیان. بریم برای سوالای درک مطلب. Select one answer only for each question. At first, Maha won't talk at all. Is very nervous. Talks a lot about her family. Wants to speak to her father. Which one is the answer? You choose. If you have problem, send it to me and I will tell. Aldin figures out that Maha. Aldin متوجه میشه که ماها has run away from home. از خونه فرار کرده. Was asked to leave her home. خواسته شده ازش. Passive. Was asked. ازش خواسته شده که چی؟ که خونه رو ترک کنه. Is lost. Doesn't know where home is. Maha also says that her family loves her very much. She doesn't know her parents. She loves her carers very much, and she's not happy with her parents. When Aldin asks who helped her, Maha replies that A. The Chalkian Emperor helped her. Valio came to her in person. Earthlings spies were sent by Valio, and Chalkian spies helped her. And the last one. Why might having the girl on Earth be a problem? Why might having the girl on Earth be a problem? چرا ممکنه که بودن
یه دختر روی زمین مشکل ساز باشه. She's scared. She's the daughter of the Kalkin emperor. She's a Kalkin spy. Aldin doesn't want her to go home. چرا این یه مشکله؟ A, B, C and D. Thank you very much for being me as you do always. I hope you have enjoyed the story. Be with me for the third part of the capsule. Thank you very much. Take care. Be safe.